Gone with the Wind. Chapter 4. Cuốn theo chiều gió. Chương 4. That night at supper, Scarlett went through the motions of presiding over the table in her mother's absence. But her mind was in a ferment over the dreadful news she had heard about Ashley and Melanie. Tối hôm ấy, Scarlett thay thế mẹ chủ tọa bữa ăn khi vắng mặt bà. Nhưng đầu óc nàng cứ rối cuồng vì cái tin kinh khủng về Ashley và Melanie. Desperately she longed for her mother's return from the Slatterys. For, without her, she felt lost and alone. What right had the Slatterys and their everlasting sickness to take Ellen away from home just at this time when she, Scarlett, needed her so much? Tuyệt vọng, nàng mong mẹ trở về từ nhà Slattery bởi vì, nếu không có bà, nàng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Bọn Slattery với những chứng bệnh không ngớt của chúng có quyền gì đem Ellen ra khỏi nhà, trong khi nàng Scarlett cần bà biết bao. Throughout the dismal meal, Gerald's booming voice battered against her ears until she thought she could endure it no longer. He had forgotten completely about his conversation with her that afternoon, and was carrying on a monologue about the latest news from Fort Sumter, which he punctuated by hammering his fist on the table and waving his arms in the air. Suốt bữa ăn buồn bã ấy, giọng nói oang oang của Zara cứ đập mạnh vào tai, khiến Scarlett tưởng rằng không thể nào chịu đựng được nữa. Zara đã hoàn toàn quên hẳn câu chuyện hồi chiều, và không ngớt độc thoại về những tin tức giờ chót đối với căn cứ Fort Sumter, nhấn mạnh bằng cách đấm lên bàn và khoa nắm tay tứ tung. Gerald made a habit of dominating the conversation at mealtimes. And usually Scarlett, occupied with her own thoughts, scarcely heard him. But tonight she could not shut out his voice, no matter how much she strained to listen for the sound of carriage wheels. That would herald Ellen's return. Thói quen của ông trong bữa ăn là điều khiển những câu chuyện, và thường thường, Scarlett bận rộn với những ý nghĩ riêng, chỉ nghe một cách ơ hờ. Nhưng tối nay, Scarlett không thể nào không để lọt vào tai giọng nói của cha, dù nàng hết sức vểnh tai lắng đợi tiếng bánh xe ngựa báo hiệu mẹ về. Of course, she did not intend to tell her mother what was so heavy on her heart. For Ellen would be shocked and grieved to know that a daughter of hers wanted a man who was engaged to another girl. But, in the depths of the first tragedy she had ever known, she wanted the very comfort of her mother's presence. She always felt secure when Ellen was by her, for there was nothing so bad that Ellen could not better it, simply by being there. Dĩ nhiên, nàng không có ý kể cho mẹ nghe tâm sự thảm não của mình, vì Ellen sẽ bất bình và phiền muộn khi nghe con gái bà đi yêu một người đàn ông đã đính hôn với một thiếu nữ khác. Nhưng lần đầu tiên trong đời gặp phải một chuyện bi thương, nàng muốn tìm an ủi nơi mẹ. Nàng thường cảm thấy an toàn hơn khi được gần bên Ellen, vì mẹ nàng luôn luôn biến được những cảnh ngộ khó khăn trở nên tốt đẹp, chỉ bằng sự hiện diện của bà. She rose suddenly from her chair at the sound of creaking wheels in the driveway, and then sank down again as they went on around the house to the backyard. It could not be Ellen, for she would alight at the front steps. Then there was an excited babble of Negro voices in the darkness of the yard, and high-pitched Negro laughter. Nàng đứng bật lên khi nghe tiếng bánh xe lọc cọc ngoài đường, và rồi lại ngồi xuống khi tiếng xe chạy vòng quanh để ra nhà sau. Chắc không phải Ellen, vì nếu là bà, thì Ellen đã xuống xe ngay thềm trước. Kế đó, có tiếng bập bẹ và tiếng cười ầm ĩ của bọn da đen vang lên ở sân sau.
Looking out the window, Scarlett saw Pork, who had left the room a moment before, holding high a flaring pine knot, while indistinguishable figures descended from a wagon. The laughter and talking rose and fell in the dark night air. Pleasant, homely, carefree sounds, gutturally soft, musically shrill. Qua cửa sổ, Scarlett trông thấy Pork, vừa từ trong nhà bước ra, tay cầm một bó đuốc nhựa thông cháy lập lòe, và một vài người không rõ mặt đang bước xuống một cỗ xe chở hàng. Trong đêm tối vang lên tiếng xì xào, tiếng cười ồm ồm, những âm thanh vui vẻ quen thuộc, vô tư lự, những âm thanh trong cổ họng trầm bổng như âm nhạc. Then feet shuffled up the back porch stairs and into the passageway leading to the main house, stopping in the hall just outside the dining room. There was a brief interval of whispering, and Pork entered, his usual dignity gone, his eyes rolling and his teeth agleam. Kế đó có tiếng chân kéo lê trên bậc thềm trước, vào lối đi dẫn đến nhà tránh rồi dừng lại trong đại sảnh, ngay trước cửa phòng ăn. Có tiếng thì thầm một lúc và Pork bước vào, mất hẳn dáng điệu nghiêm chỉnh hàng ngày, mắt tròn xoe và răng trắng xóa. Missed Gerald, he announced, breathing hard, the pride of a bridegroom all over his shining face. You, new, Oman done come. New woman. I didn't buy any new woman, declared Gerald, pretending to glare. Yassa. You did. Missed Gerald. Yassa. And, she out hyah now wanting tear speak with you, answered Pork, giggling and twisting his hands in excitement. Hắn thở hổn hển báo tin với vẻ kiêu hãnh của một tân lang. Thưa ông Zara, người đàn bà mới của ông đã tới rồi. Zara giả bộ giận dữ. Đàn bà mới nào? Tao chẳng có mua đứa đàn bà mới nào cả. Dạ thưa ông. Có mà. Thưa ông Zara. Vâng. Nó đang đứng ngoài kia. Nó muốn thưa chuyện với ông. Pork vừa trả lời, vừa vặn tay lo lắng. Well, bring in the bride, said Gerald. And Pork, turning, beckoned into the hall to his wife, newly arrived from the Wilkes plantation to become part of the household of Tara. She entered, and behind her, almost hidden by her voluminous calico skirts, came her 12-year-old daughter, squirming against her mother's legs. Zara nói, thôi được, cho tân nương vào. Pork quay lại, ngoác vợ hắn vào. Đó là người đàn bà mới từ đồn điền nhà Will và sẽ trở thành gia nhân của Tara. Vợ hắn bước vào. Sau lưng là một đứa bé gái 12 tuổi bị che khuất bởi cái váy rộng bằng vải trúc bâu, đang bám lấy chân mẹ. Dulcie was tall and bore herself erectly. She might have been any age from 30 to 60. So unlined was her immobile bronze face. Indian blood was plain in her features, overbalancing the Negroid characteristics. Dulcie, người cao lớn, thân hình luôn luôn thẳng đứng. Căn cứ vào nét mặt, người ta có thể gán cho mụ ở bất kỳ độ tuổi nào từ 30 tới 60, vì đó là một bộ mặt ít nếp nhăn và bất động như đồng. Ở mụ, dòng máu người da đỏ ấn lát những đặc điểm của người da đen. The red color of her skin, narrow high forehead, prominent cheekbones, and the hawk-bridged nose which flattened at the end above thick Negro lips, all showed the mixture of two races. Trên mặt mụ người ta nhận thấy có sự pha trộn của hai chủng tộc với màu da đỏ, vầng trán cao nhưng hẹp, lưỡng quyền nhô cao, mũi quặm như mỏ chim ưng nhưng lại hẹp ở chóp và vành môi cộm của người da đen.
She was self-possessed and walked with a dignity that surpassed even Mammy's. For Mammy had acquired her dignity and Dilsey's was in her blood. When she spoke, her voice was not so slurred as most Negroes and she chose her words more carefully. Đó là một mẫu người tự chủ với dáng đi đĩnh đạc còn vượt hơn cả Mammy. Bởi vì Mammy đã phải tự luyện còn với Dilsey thì những cái đó thuộc về bẩm sinh. Tiếng nói của mụ không quá lắp bắp như phần đông dân hát chủng. Đã vậy mụ còn biết chọn từng lời. Good evening, young Mrs. Mr. Gerald. I is sorry to disturb you. But I wanted to come here and thank you again for buying me and my chili. Lots of gentlemans might have bought me but they wouldn't have bought my prissy. 2. Just to keep me from grievin' and I thanks you. I'm gwine do my best fo you and show you I ain't forgettin'. Harump, said Gerald, clearing his throat in embarrassment at being caught openly in an act of kindness. Kính chào quý vị tiểu thư. Kính chào ông Zara. Tôi rất buồn phải làm phiền quý vị. Nhưng tôi muốn vào đây để cảm ơn quý vị đã mua tôi và đứa con tôi. Có nhiều vị có thể chỉ chịu mua tôi chớ không chịu mua luôn con Prissy của tôi. Thế này thì tôi không còn gì phải buồn giàu. Và tôi cảm ơn quý vị. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tỏ ra mình không bao giờ quên. Zara chỉ có thể tăng hắng như thế để che giấu sự bối rối của mình. Khi bị phát giác lộ liễu một nghĩa cử. Dilsey turned to Scarlett and something like a smile wrinkled the corners of her eyes. Miss Scarlett. Poke done told me how you asked Miss Gerald to buy me. And so I'm gwine give you my prissy fo, yo, own maid. Dilsey quay sang phía Scarlett và có một cái gì ở khóe mắt mụ giống như một nụ cười. Thưa cô Scarlett, Poke có nói với tôi là chính cô đã yêu cầu ông Zara mua tôi. Do đó, tôi rất sung sướng để con Prissy làm nữ tỳ riêng của cô. She reached behind her and jerked the little girl forward. She was a brown little creature, with skinny legs like a bird, and a myriad of pigtails carefully wrapped with twine sticking stiffly out from her head. She had sharp, knowing eyes that missed nothing and a studiedly stupid look on her face. Thank you, Dilsey, Scarlett replied. But I'm afraid Mammy will have something to say about that. She's been my maid ever since I was born. Mụ với tay ra sau lôi đứa bé tới trước. Đó là một con bé loát choát, da nâu, chân khẳng khiu như chim, trên đầu xoắn tít những lọn tóc vô số bằng chỉ sợi. Mắt nó sắc bén, chẳng một điều gì có thể lọt qua nhưng mặt lại làm ra ngu dại. Scarlett đáp, cảm ơn Dilsey, nhưng tôi ngại là Mammy chẳng tán thành. Bà đã từng phục dịch tôi ngay từ lúc mới sanh ra. Mammy getting old, said Dilsey, with a calmness that would have enraged Mammy. She a good Mammy. But you a young lady now and needs a good maid. And ma prissy been maiden fo, Miss India fo, a year now. She can sew and fix hair good as a grown pussin. Dilsey đáp lại bằng một giọng thản nhiên có thể làm cho Mammy tức điên lên nếu bà có mặt. Mammy đã già rồi. Bà là một người vú tốt. Nhưng cô bây giờ là một thiếu nữ rồi. Cần phải có một nữ tỳ giỏi. Và con Pixie của tôi đã từng hầu hạ cô India tới 1 năm rồi. Nó biết may vá và cài tóc khéo như người lớn. Prodded by her mother, Prissy bobbed a sudden curtsy and grinned at Scarlett, who could not help grinning back. A sharp little wench, she thought, and said aloud, Thank you, Dilsey. We'll see about it when mother comes home. Bị mẹ đẩy tới. Cô bé vừa cúi chào vừa cười te toét.
khiến Scarlett chẳng thể nào đừng cười trả lại. Nàng nghĩ, đúng là một con quỷ nhỏ lém lỉnh, và nói lớn, cảm ơn Dulcie, mình sẽ bàn lại chuyện đó khi mẹ tôi về tới. Thank you, Mom. I gives you a good night, said Dulcie and, turning, left the room with her child. Pork dancing attendants. The supper things cleared away. Gerald resumed his oration, but with little satisfaction to himself and none at all to his audience. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô ngon giấc. Dulcie nói xong, quay lại dẫn đứa con ra khỏi phòng. Riêng Pork vẫn còn đứng hầu. Đồ ăn đã dẹp hết. Zora tiếp tục bài diễn văn của ông, nhưng ít hứng thú hơn. Còn mấy thính giả của ông thì chẳng thích chút nào. His thunderous predictions of immediate war, and his rhetorical questions as to whether the South would stand for further insults from the Yankees only produced faintly bored yes, papas, and no, pa. Với một giọng hùng hồn, ông nêu ra những dự đoán về cuộc chiến tranh, và những câu hỏi cũng hùng hồn như là miền Nam có chịu khoanh tay ngồi ngó hay không, trước sự lăng nhục của bọn Yankee, và chỉ được các con ông trả lời lý nhí, phải, thưa ba, và, không phải, ba. Karen, sitting on a hassock under the big lamp, was deep in the romance of a girl who had taken the veil after her lover's death and, with silent tears of enjoyment oozing from her eyes, was pleasurably picturing herself in a white coif. Karen ngồi trên gối lót, dưới ngọn đèn lớn đang chăm chú đọc truyện tình của một thiếu nữ đi tu sau khi người yêu chết, rơi nước mắt xúc động âm thầm, vừa thích thú tưởng tượng lúc mình đang đội chiếc mũ trắng của nữ tu. Sue Ellen, embroidering on what she gigglingly called her hope chest, was wondering if she could possibly detach Stuart Tarleton from her sister's side at the barbecue tomorrow, and fascinate him with the sweet womanly qualities which she possessed and Scarlett did not. And Scarlett was in a tumult about Ashley. Sue Ellen thì ngồi thêu mấy món đồ mà cô gọi đùa là của hồi môn, thầm nghĩ xem có thể nào tách rời được Stuart Tarleton ra khỏi Scarlett ngày mai không, để mê hoặc Stuart với những đức tính dịu dàng rất đàn bà của cô mà Scarlett không thể có. Trong khi đó, Scarlett đang nát lòng vì chuyện Ashley. How could Pa talk on about Fort Sumter and the Yankees when he knew her heart was breaking? As usual in the very young, she marveled that people could be so selfishly oblivious to her pain, and the world rock along just the same, in spite of her heartbreak. Tại sao ba cứ nói hoài về vụ căn cứ Fort Sumter và bọn Yankee, trong khi ba biết trái tim mình đang tan nát? Cũng như những cô gái trẻ khác, nàng lạ lùng chẳng hiểu tại sao người ta lại quá ích kỷ đến nỗi quên luôn sự đau đớn của nàng, và tại sao trái đất cứ tiếp tục quay không chút ngó ngàng tới tâm trạng đau xót của nàng. Her mind was as if a cyclone had gone through it, and it seemed strange that the dining room where they sat should be so placid, so unchanged from what it had always been. The heavy mahogany table and sideboards, the massive silver, the bright rag rugs on the shining floor were all in their accustomed places, just as if nothing had happened. Nàng tưởng tượng như có cơn lốc vừa thổi qua, và ngạc nhiên thấy phòng ăn vẫn yên ổn, vẫn không thay đổi, y hệt như trước nay. Bàn ăn, tủ trà bằng gỗ đào hoa tâm, muỗng nĩa bằng bạc nguyên chất, tấm thảm trói lọi trên nền nhà bóng loáng đều ở đúng vị trí quen thuộc của chúng, như chẳng có chuyện gì xảy ra. It was a friendly and comfortable room and, ordinarily, Scarlett loved the quiet hours which the family spent there after supper.
But tonight she hated the sight of it and, if she had not feared her father's loudly bawled questions, she would have slipped away down the dark hall to Ellen's little office and cried out her sorrow on the old sofa. Đây là gian phòng thân thuộc, tiện nghi. Thường thường Scarlett yêu thích những giờ êm ấm lúc gia đình còn nán lại sau bữa ăn tối. Nhưng hôm nay, nàng ghét nhìn thấy nó. Và, nếu không ngại những câu hỏi sang sảng của cha, chắc nàng đã chuồn ra ngoài, xuống tiểu phòng làm việc của Ellen, ngồi trên trường kỷ khóc để vơi sầu. That was the room that Scarlett liked the best in all the house. There, Ellen sat before her tall secretary each morning, keeping the accounts of the plantation and listening to the reports of Jonas Wilkerson, the overseer. Đó là gian phòng Scarlett thích nhất nhà. Nơi đó mỗi sáng, sau bàn giấy cao nghệu, Ellen ngồi tính toán việc chi thu của đồn điền và nghe phúc trình của Jonas Wilkerson, viên quản gia. There also the family idled while Ellen's quill scratched across her ledgers. Gerald in the old rocker. The girls on the sagging cushions of the sofa that was too battered and worn for the front of the house. Scarlett longed to be there now, alone with Ellen, so she could put her head in her mother's lap and cry in peace. Wouldn't mother ever come home? Gia đình cũng tề tựu ở đó để giết thì giờ trong khi Ellen tính sổ bằng bút lông. Zora ngồi trong cái đu cũ kỹ. Các cô gái thì chiếm giữ mấy cái gối lót đã phai màu của trường kỷ, vì móp méo nên không đặt ở phòng ngoài. Scarlett nóng lòng được ngồi một mình với Ellen và đặt đầu lên gối mẹ khóc cho thỏa thích. Mẹ vẫn chưa về sao? Then, wheels ground sharply on the graveled driveway, and the soft murmur of Ellen's voice dismissing the coachman floated into the room. The whole group looked up eagerly as she entered rapidly, her hoops swaying, her face tired and sad. Nhưng rồi, có tiếng bánh xe vang rộn ràng trên đường trải đá, và có giọng thầm thì êm dịu của Ellen vọng vào khi bà cho người xà ích đi nghỉ. Mấy cha con cùng sốt ruột ngẩng đầu lên khi bà bước nhanh vào, váy đong đưa, nét mặt mệt nhọc và buồn bã. There entered with her the faint fragrance of lemon verbena sachet, which seemed always to creep from the folds of her dresses. A fragrance that was always linked in Scarlett's mind with her mother. Mammy followed at a few paces, the leather bag in her hand, her underlip pushed out and her brow lowering. Mammy muttered darkly to herself as she waddled, taking care that her remarks were pitched too low to be understood, but loud enough to register her unqualified disapproval. Cùng một lượt với bà mùi dầu xả thoang thoảng trong phòng. Mùi hương lúc nào cũng bám theo những nếp xếp của áo bà. Mùi hương luôn luôn nối liền tư tưởng của Scarlett với mẹ. Mammy theo sau vài bước, tay xách túi ra, môi dưới xệ xuống, mày nhíu thấp. Mammy lẩm bẩm, giữ thấp giọng để người ngoài không nghe ra, nhưng đủ to để chứng tỏ sự bất bình. I am sorry I am so late, said Ellen, slipping her plaid shawl from drooping shoulders and handing it to Scarlett, whose cheek she patted in passing. Gerald's face had brightened as if by magic at her entrance. Is the brat baptized? He questioned. Tôi rất tiếc phải về quá trễ, Ellen vừa nói, vừa gỡ khăn choàng trao cho Scarlett, nựng nhẹ gò má con. Mặt Zora sáng rực lên như bởi một ma thuật khi vợ ông bước vào. Ông hỏi, đứa nhỏ được đặt tên Thánh chưa? Yes. And dead. Poor thing, said Ellen. I feared Emmy would die too. But I think she will live. The girls' faces turned to her,
startled and questioning. And Gerald wagged his head philosophically. Well, 'tis better so that the brat is dead. No doubt. Poor fatherly. Ellen đáp, rồi. Và, tội nghiệp, nó đã chết. Tôi sợ Emmy cũng chết theo. Nhưng tôi nghĩ là nó có thể sống được. Mấy cô gái đưa mắt nhìn bà, ngạc nhiên dọ hỏi trong khi Zora lúc lắc đầu một cách điềm tĩnh. Vậy cũng xong. Thằng nhỏ đó chết là tốt. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đứa con hoa. It is late. We had better have prayers now. Interrupted Ellen so smoothly that, if Scarlett had not known her mother well, the interruption would have passed unnoticed. Khuya lắm rồi. Mình cầu kinh ngay đi. Ellen ngắt lời. Thật êm ái đến nỗi nếu Scarlett không biết rõ mẹ, sự ngắt lời đó sẽ trôi qua mà nàng không cảm thấy có ẩn ý nào. It would be interesting to know who was the father of Emmy Slattery's baby. But Scarlett knew she would never learn the truth of the matter if she waited to hear it from her mother. Scarlett suspected Jonas Wilkerson, for she had frequently seen him walking down the road with Emmy at nightfall. Thật là thú vị khi biết ai là cha đứa con của Emmy. Nhưng Scarlett hiểu không bao giờ nàng được biết sự thật nếu chờ mẹ nói ra. Scarlett nghi cho Jonas Wilkerson, vì nàng thường thấy hắn đi chung với Emmy những buổi chiều tối. Jonas was a Yankee and a bachelor. And the fact that he was an overseer forever barred him from any contact with the county social life. There was no family of any standing into which he could marry. No people with whom he could associate except the Slatterys and riffraff like them. As he was several cuts above the Slatterys in education, it was only natural that he should not want to marry Emmy, no matter how often he might walk with her in the twilight. Jonas là người Yankee và độc thân. Chức vụ quản gia đã ngăn cản hắn không được giao thiệp với xã hội trong hạt. Không gia đình đàng hoàng nào trong hạt có thể gả con cho hắn. Không người nào có thể kết thân với hắn ngoại trừ Slattery và bọn hạ lưu như vậy. Vì trình độ học vấn của hắn cao hơn Emmy nhiều bậc nên hiển nhiên là hắn không muốn cưới cô ta. Mặc dầu hắn thường đi chung với cô ta vào lúc hoàng hôn. Scarlett sighed. For her curiosity was sharp. Things were always happening under her mother's eyes, which she noticed no more than if they had not happened at all. Ellen ignored all things contrary to her ideas of propriety, and tried to teach Scarlett to do the same, but with poor success. Scarlett thở dài, vì tính tò mò bén nhọn của nàng không được thỏa mãn. Dưới mắt mẹ nàng, mọi việc chẳng đáng chú ý bao nhiêu cũng giống như chẳng hề xảy tới. Ellen làm ngơ trước tất cả những việc trái ngược với tư tưởng của riêng bà, và cố gắng dạy Scarlett như vậy, nhưng kết quả chẳng bao nhiêu. Ellen had stepped to the mantel to take her rosary beads from the small inlaid casket in which they always reposed, when Mammy spoke up with firmness. Miss Ellen, you gwine eat some supper befo' you does any prayin'. Thank you, Mammy, but I am not hungry. Ellen bước tới cái kệ trên lò sưởi lấy sâu chuỗi trong các hộp khảm xa cư, nhưng Mammy ngăn lại một cách quả quyết. Thưa bà Ellen, bà cần phải ăn một chút trước khi đọc kinh. Cảm ơn Mammy, nhưng tôi không đói. Ah gwine fix yo, supper mosefin, you eats it, said Mammy, her brow furrowed with indignation as she started down the hall for the kitchen. Poke, she called. Tell Cookie stir up de fia. Miss Ellen home. Tôi sẽ tự tay dọn ăn cho bà và bà phải ăn mới được.
Mami nói. Trán nhăn tít vì bực dọc. Bà bước xuống nhà bếp, gọi lớn. Bốc, bảo con bếp nhúm lửa. Bà Ellen về rồi. As the boards shuddered under her weight, the soliloquy she had been muttering in the front hall grew louder and louder, coming clearly to the ears of the family in the dining room. Ah has said time and again. It don't do no good doin' nothin' fair white trash. Dey is de shiftlesses. Most ungrateful passil of no counts livin'. And, Miss Ellen got no business weain' herself out waitin' on folks dat did dey be wuth shootin'. Dey'd have niggers tear weight on dem, and, Ah has said. Trong khi sàn nhà rung rinh dưới sức nặng của bà, những lời lầm bầm của bà từ lúc mới trở về càng ngày càng lớn, rõ tận tai của mỗi người trong phòng ăn. Mình đã nói như vậy nhiều lần. Chẳng có ích gì khi giúp đỡ bọn da trắng không da gì đó. Chúng là thứ lười nhất, bội bạc nhất, và bà Ellen lại đi giúp đỡ chúng. Cứ cho mấy đứa da đen săn sóc chúng là đủ rồi. Mình đã nói với bà Ellen là. Her voice trailed off as she went down the long open passageway, covered only by a roof, that led into the kitchen. Mammy had her own method of letting her owners know exactly where she stood on all matters. She knew it was beneath the dignity of quality white folks to pay the slightest attention to what a darky said, when she was just grumbling to herself. Giọng của bà kéo lên cho đến lúc bà bước vào hành lang chỉ lợp nóc đưa tới nhà bếp. Mami có phương pháp riêng để phát biểu ý kiến chính xác của bà về mọi chuyện. Bà biết phẩm cách của người da trắng thượng lưu, không cho phép họ để ý đến những lời lầm bầm trong miệng một người da đen. She knew that to uphold this dignity, they must ignore what she said, even if she stood in the next room and almost shouted. It protected her from reproof, and it left no doubt in anyone's mind as to her exact views on any subject. Bà biết rằng để bảo toàn cái phẩm cách đó, họ phải làm bộ không nghe những gì bà nói, dù bà có đứng ở gian phòng kế bên và la thật lớn. Điều đó tránh được cho bà mọi sự khiển trách, mà mọi người vẫn có thể nghe được quan điểm của bà về một số vấn đề. Pork entered the room, bearing a plate, silver and a napkin. He was followed closely by Jack, a black little boy of 10, hastily buttoning a white linen jacket with one hand and bearing in the other a fly swisher, made of thin strips of newspaper tied to a reed longer than he was. Bob bước vào phòng ăn, mang theo một cái dĩa, muỗng nĩa bằng bạc và một khăn ăn. Theo sau là Jack, một đứa bé da đen 10 tuổi, hấp tấp gài nút chiếc áo khoác bằng nỉ trắng với một tay. Còn tay kia thì cầm một phất trần đuổi ruồi làm bằng nhiều miếng giấy báo cắt nhỏ, cột ở đầu một cây sậy cao hơn nó. Ellen had a beautiful peacock feather fly brusher, but it was used only on very special occasions and then only after domestic struggle. Due to the obstinate conviction of Pork, Cookie and Mammy that peacock feathers were bad luck. Ellen có một cây đuổi ruồi thật đẹp bằng lông công, nhưng nó chỉ được dùng trong những trường hợp đặc biệt, và bà phải chống lại với quan điểm của bọn gia nhân, vì theo chúng, lông công là điểm xui xẻo. Ellen sat down in the chair which Gerald pulled out for her and four voices attacked her. Mother, the lace is loose on my new ball dress and I want to wear it tomorrow night at 12 Oaks. Won't you please fix it? Ellen ngồi xuống chiếc ghế Zara vừa đẩy tới cho bà, và bốn giọng nói tranh nhau mở lời. Má, áo dạ hội con sút ren rồi. Con muốn bận nó ngày mai ở 12 Oaks. Má có thể kết lại cho con chớ? Mother, Scarlett's new dress is prettier than mine and I look like a fright in pink. Why can't she wear my pink and let me wear her green?
She looks all right in pink. Mother. Can I stay up for the ball tomorrow night? I'm 13 now. Má, cái áo của Scarlett đẹp hơn của con. Màu hồng làm cho con xấu như quỷ. Tại sao chị không mặc màu hồng và để cho con cái màu xanh của chị? Chị mặc màu hồng hợp lắm. Má, con có thể dự dạ vũ được không? Con 13 tuổi rồi. Mrs. O'Hara. Would you believe it? Hush. You girls. Before I take me crop to you. Cade Calvert was in Atlanta this morning and he says, will you be quiet and let me be hearing me own voice? And he says it's all upset they are there and talking nothing but war. Militia drilling. Troops forming. And he says the news from Charleston is that they will be putting up with no more Yankee insults. Bà O'Hara ơi, bà có tin thế không? Sweet, mấy đứa con gái, coi chừng ăn roi nghe. Cade Calvert vừa ở Atlanta về sáng nay. Mấy đứa bay có chịu im để tao còn được nghe tiếng nói của tao hay không? Hắn nói tình trạng ở đó rất hỗn loạn. Ai cũng nói về chiến tranh, tập luyện dân quân, thành lập quân đội. Và hắn nói, theo những tin từ Charleston, rằng họ sẽ làm cho quân Yankee không bao giờ phỉ báng mình được nữa. Ellen's tired mouth smiled into the tumult as she addressed herself first to her husband. As a wife should. If the nice people of Charleston feel that way, I'm sure we will all feel the same way soon, she said. For she had a deeply rooted belief that, excepting only Savannah, most of the gentle blood of the whole continent could be found in that small seaport city. A belief shared largely by Charlestonians. Ellen mỉm cười mệt nhọc. Giữa những sự ồn ào đó, bà trả lời câu hỏi của chồng trước, đúng theo bổn phận của một người vợ. Nếu những người Charleston đáng kính ấy đã chọn đường lối kia, thì tôi tin sớm muộn gì chúng ta cũng chọn cùng đường lối với họ. Bà nói thế, vì bà tin tưởng mãnh liệt rằng, phần lớn những dòng máu quý phái của đại lục đều nằm trong thành phố hải cảng nhỏ xíu kia, và đa số người Charleston đều đồng ý về điểm này. No. Caring. Next year. Dear. Then you can stay up for balls and wear grown-up dresses. And what a good time my little pink cheeks will have. Don't pout. Dear. You can go to the barbecue. Remember that. And stay up through supper. But no balls until you are 14. Không, Karin. Hãy đợi sang năm. Con gái cưng. Lúc đó con mới có thể thức khuya để khiêu vũ. Mặc quần áo người lớn. Và con sẽ có một đôi má hồng thật đẹp. Đừng giận. Con gái. Con dự dạ yến được và có thể thức đến khi xong bữa ăn tối. Nhưng không được dự dạ vũ khi con chưa tới 14 tuổi. Hãy nhớ điều đó. Give me your gown, Scarlett. I will whip the lace for you after prayers. Sue Ellen. I do not like your tone. Dear. Your pink gown is lovely and suitable to your complexion. Scarlett's is to hers. But you may wear my garnet necklace tomorrow night. Đưa cái áo con cho má. Scarlett. Má sẽ vắt đăng ten lại khi cầu nguyện xong. Sue Ellen. Má không ưa cái giọng của con. Cái áo hồng rất dễ thương và hợp với màu da của con lắm. Cũng như áo của Scarlett hợp với nước da của nó vậy. Tối nay má sẽ cho con mượn sâu chuỗi thạch lựu ngọc. Sue Ellen. Behind her mother's back. Wrinkled her nose triumphantly at Scarlett, who had been planning to beg the necklace for herself. Scarlett put out her tongue at her. Sue Ellen was an annoying sister with her whining and selfishness. And had it not been for Ellen's restraining hand, Scarlett would frequently have boxed her ears. Sue Ellen. Đằng sau Ellen. Đắc thắng nhăn mũi với Scarlett, vì nàng đã định xin mẹ đeo sâu chuỗi ấy. Scarlett thè lưỡi chọc lại.
Suelen đúng là một cô em khó chịu với tính ích kỷ và hay than van. Và nếu Ellen không kìm giữ được, chắc chắn Scarlett đã nhiều lần bạt tai em. Now, Mr. O'Hara, tell me more about what Mr. Calvert said about Charleston, said Ellen. Scarlett knew her mother cared nothing at all about war and politics, and thought them masculine matters about which no lady could intelligently concern herself. But it gave Gerald pleasure to air his views, and Ellen was unfailingly thoughtful of her husband's pleasure. Ellen nói, bây giờ, ông O'Hara hãy kể xem ông Calvert còn nói gì về Charleston nữa không? Scarlett biết mẹ không hề quan tâm về những thứ như chính trị, chiến tranh và nghĩ rằng đó là những chuyện của đàn ông. Không người đàn bà nào có thể xen vào một cách thông thạo. Nhưng điều này làm cho Zara thích thú được vô chương quan điểm của ông, và Ellen luôn luôn ân cần với những thú vui của chồng. While Gerald launched forth on his news, Mammy set the plates before her mistress. Golden-topped biscuits, breast of fried chicken and a yellow yam open and steaming, with melted butter dripping from it. Trong khi Zara nói huyên thuyên về những tin tức nghe được, Mammy đặt trước mặt bà chủ mấy dĩa bánh nướng, vàng óng, ức gà chiên và củ khoai mỡ vàng đã lột vỏ trộn chung với bơ lỏng bốc khói nghi ngút. Mammy pinched small Jack, and he hastened to his business of slowly swishing the paper ribbons back and forth behind Ellen. Mammy stood beside the table, watching every forkful that traveled from plate to mouth, as though she intended to force the food down Ellen's throat should she see signs of flagging. Mammy véo rách một cái. Nó hấp tấp làm nhiệm vụ bằng cách ve phẩy nhẹ nhẹ cây đuổi ruồi phía sau Ellen. Mammy đứng bên cạnh bàn, nhìn mỗi miếng ăn đi vào miệng Ellen, làm như bà có ý định nhét các thức ăn ấy vào cổ Ellen nếu bà tỏ dấu chán ngán. Ellen ate diligently, but Scarlett could see that she was too tired to know what she was eating. Only Mammy's implacable face forced her to it. Ellen cố gắng ăn, nhưng Scarlett thấy rõ là bà quá mệt nhọc tới nỗi không biết mình đang ăn món gì. Chỉ có gương mặt lạnh như đồng của Mammy mới ép buộc bà làm như vậy được. When the dish was empty, and Gerald only midway in his remarks on the thievishness of Yankees, who wanted to free darkies and yet offered no penny to pay for their freedom, Ellen rose. Khi dĩa đã cạn thức ăn và Zara đang ở đoạn giữa những lời chỉ trích về bọn ăn cắp Yankee, muốn phóng nô mà chẳng chịu đóng góp một xu để trả giá sự tự do của chúng, thì Ellen đứng dậy. We'll be having prayers, he questioned, reluctantly. Yes. It is so late. Why? It is actually 10 o'clock. As the clock with coughing and tinny thumps marked the hour. Karine should have been asleep long ago. The lamp. Please. Pork. And my prayer book. Mammy. Bà miễn cưỡng hỏi chồng. Chúng ta có thể cầu nguyện được chưa? Được. Khuya rồi. Ủa? Đã 10 giờ rồi kia. Đúng lúc đó, đồng hồ tường khúc khắc gõ 10 tiếng bằng quả lắc thiếc. Karine đáng lẽ phải ngủ lâu rồi. Mang đèn lại đây. Pop. Và cuốn kinh của tôi. Mammy. Prompted by Mammy's hoarse whisper, Jack set his fly brush in the corner and removed the dishes, while Mammy fumbled in the sideboard drawer for Ellen's worn prayer book. Pork, tiptoeing, reached the ring in the chain, and drew the lamp slowly down until the tabletop was brightly bathed in light, and the ceiling receded into shadows. Được, Mammy nhắc bằng một giọng thì thào khan khan.
Jack cất cây đuổi ruồi trong một góc và dọn dẹp mấy dĩa ăn. Trong khi Mami lục lọi trong những ngăn kéo tủ trà tìm quyển kinh thánh cũ của Ellen. Bob nhón gót, với lên cái khoen xích, và kéo chậm chậm ngọn đèn xuống cho tới khi trần nhà mất dạng trong bóng tối, và mặt bàn tràn ngập ánh sáng chói chang. Ellen arranged her skirts and sank to the floor on her knees, laying the open prayer book on the table before her, and clasping her hands upon it. Gerald knelt beside her, and Scarlett and Suellen took their accustomed places on the opposite side of the table, folding their voluminous petticoats in pads under their knees, so they would ache less from contact with the hard floor. Ellen thu gọn váy và quỳ xuống sàn nhà, trải quyển kinh thánh trên bàn ngay trước mặt và chắp tay lên đó. Zara quỳ cạnh bên. Scarlett và Suellen vẫn ở chỗ quen thuộc của các cô ở bên kia bàn, gấp chiếc váy rộng chêm dưới gối để bớt đau vì sàn nhà quá cứng. Karen, who was small for her age, could not kneel comfortably at the table and so knelt facing a chair, her elbows on the seat. She liked this position, for she seldom failed to go to sleep during prayers in this posture. It escaped her mother's notice. Karen vì tắc nhỏ hơn tuổi, không thể quỳ một cách thoải mái trước bàn nên quỳ bên một cái ghế, chống khuỷu tay lên đó. Cô rất thích bộ vì này vì cứ thường ngủ gục trong khi cầu nguyện, cho nên trong tư thế đó, cô thoát khỏi sự chú ý của mẹ. The house servants shuffled and rustled in the hall to kneel by the doorway, Mammy groaning aloud as she sank down. Pork straight as a ramrod. Rosa and Tina, the maids, graceful in their spreading bright calicos. Cookie gaunt and yellow beneath her snowy head rag. And Jack, stupid with sleep, as far away from Mammy's pinching fingers as possible. Đám gia nhân kéo nhau tập trung trong đại sảnh và quỳ ở ngưỡng cửa. Mammy suýt xoa hơi lớn tiếng khi quỳ xuống, còn Bob thì lưng thẳng như chày vồ. Rosa và Tina, hai cô gái hầu dịu dàng xòe váy vải màu tươi sáng. Cookie, gầy guộc và vàng vọt trong bộ quần áo cũ trắng lóng lánh và rách hờ đi vì buồn ngủ, tránh xa khỏi Mammy để khỏi bị ngắt véo. Their dark eyes gleamed expectantly, for praying with their white folks was one of the events of the day. The old and colorful phrases of the litany with its oriental imagery meant little to them. But it satisfied something in their hearts. And they always swayed when they chanted the responses. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Những đôi mắt đen của họ ngời chiếu niềm tin, vì được cầu nguyện với Chủ là một trong những việc quan trọng một ngày. Đối với họ, những câu kinh cổ và màu mè đó không có ý nghĩa gì hết nhưng vẫn làm thỏa mãn một cái gì trong lòng họ, và họ thường lay động khi xướng họa những câu. Xin Đức Chúa Trời thương xót chúng con. Xin Đấng Christ thương xót chúng con. Ellen closed her eyes and began praying, her voice rising and falling, lulling and soothing. Heads bowed in the circle of yellow light as Ellen thanked God for the health and happiness of her home, her family and her Negroes. Ellen nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện. Giọng của bà lúc vượt cao, lúc hạ xuống, lúc dịu đi như ru ngủ. Tất cả các mái đầu đều cúi xuống dưới vòm ánh sáng vàng rực của ngọn đèn, trong khi Ellen tạ ơn Thượng Đế đã ban sức khỏe và hạnh phúc cho ngôi nhà, cho gia đình và cho những người da đen của bà. When she had finished her prayers for those beneath the roof of Tara, her father, mother, sisters, 3 dead babies and all the poor souls in purgatory, she clasped her white beads between long fingers and began the rosary. Like the rushing of a soft wind,
The responses from black throats and white throats rolled back. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, and at the hour of our death. Khi bà chấm dứt những lời cầu nguyện cho những người sống dưới mái nhà Tara, cho cha mẹ, chị em, cho 3 đứa con trai đã chết của bà, và cho những linh hồn bất hạnh ở tỉnh tội giới, bà siết chặt sâu chuỗi trong tay và bắt đầu lần hạt, y như tiếng rì rào của một làn gió nhẹ. Những lời sướng họa tuôn ra khỏi cổ họng người da trắng lẫn da đen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng tôi là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Despite her heartache and the pain of unshed tears, a deep sense of quiet and peace fell upon Scarlett as it always did at this hour. Some of the disappointment of the day and the dread of the morrow departed from her, leaving a feeling of hope. It was not the lifting up of her heart to God that brought this balm, for religion went no more than lip deep with her. Dù đang đau đớn, xót xa bởi không thể khóc lên được, một cảm giác âm trầm, êm dịu và bình an vẫn cứ tới với Scarlett trong những giờ phút đó. Nàng đã gạt bỏ được sự chán nản hôm nay và sự sợ hãi ngày mai, nhường chỗ cho một niềm hy vọng đột khởi. Không phải sự hướng thượng của nàng đối với Thượng Đế đã mang tới cho nàng hương vị đó, vì đối với nàng tôn giáo không có gì hơn là những lời thì thầm và cầu nguyện. It was the sight of her mother's serene face upturned to the throne of God, and his saints and angels, praying for blessings on those whom she loved. When Ellen intervened with heaven, Scarlett felt certain that heaven heard. Chính là sự nhìn thấy khuôn mặt thánh thiện của mẹ nàng xoay về ngai Chúa, các thánh và thiên thần của Ngài, và xin giáng phúc cho những người bà yêu thương đã cho nàng cảm giác đó. Khi Ellen khẩn cầu đấng tối cao, Scarlett chắc chắn là người cũng nghe thấy. Ellen finished and Gerald, who could never find his beads at prayer time, began furtively counting his decade on his fingers. As his voice droned on, Scarlett's thoughts strayed. In spite of herself, she knew she should be examining her conscience. Ellen ngừng lại, và Zora, chẳng bao giờ tìm ra sâu chuỗi của mình trong giờ cầu nguyện, len lén đếm trên 10 đầu ngón tay. Nghe âm thanh đều đều của cha, tư tưởng của Scarlett bắt đầu tản mát, không còn tự chế được. Nàng biết là phải tự vấn lương tâm. Ellen had taught her that at the end of each day it was her duty to examine her conscience thoroughly, to admit her numerous faults and pray to God for forgiveness and strength never to repeat them. But Scarlett was examining her heart. Ellen đã dặn nàng, cứ mỗi ngày, nàng có bổn phận phải xét kỹ lương tâm để thú nhận tội lỗi, cầu xin Chúa Trời thứ tội và ban cho sức khỏe để khỏi bao giờ tái phạm. Nhưng hôm nay, Scarlett lại tự vấn trái tim nàng. She dropped her head upon her folded hands so that her mother could not see her face. And her thoughts went sadly back to Ashley. How could he be planning to marry Melanie when he really loved her, Scarlett? And when he knew how much she loved him, how could he deliberately break her heart? Nàng giấu đầu trong lòng bàn tay để mẹ không nhìn thấy mặt, và những ý nghĩ của nàng buồn thảm quay về Ashley. Tại sao chàng lại định cưới Melanie trong khi thật lòng yêu nàng, Scarlett? Và trong khi chàng cũng biết là nàng yêu chàng, tại sao chàng có thể chủ tâm bóp vỡ trái tim nàng? Then, suddenly, an idea, shining and new, flashed like a comet through her brain. Why? Ashley hasn't an idea that I'm in love with him.
She almost gasped aloud in the shock of its unexpectedness. Her mind stood still as if paralyzed for a long, breathless instant, and then raced forward. Đột nhiên, một ý tưởng sáng lòe và mới mẻ, xẹt như sao chổi qua trí óc nàng. Ủa, Ashley đâu có biết là mình yêu chàng. Suýt nữa nàng đã thở ra thật mạnh vì sự khích động bất ngờ đó. Tư tưởng nàng dừng lại như bị tê liệt một lúc lâu, hụt hơi trong một lúc rồi lại phóng sổ về phía trước. How could he know? I've always acted so prissy and ladylike and touch me not around him. He probably thinks I don't care a thing about him except as a friend. Yes. That's why he's never spoken. He thinks his love is hopeless. And that's why he's looked so. Làm sao chàng biết được? Mình luôn luôn tỏ ra kiêu kỳ, đứng đắn và cao quý trước mặt chàng. Chàng có thể nghĩ mình chỉ coi chàng như một người bạn. Đúng rồi. Chính vì vậy mà chàng không bao giờ tỏ tình với mình. Chàng nghĩ chàng đã yêu trong tuyệt vọng. Chính vì vậy mà chàng trông có vẻ quá. Her mind went swiftly back to those times when she had caught him looking at her in that strange manner. When the gray eyes that were such perfect curtains for his thoughts had been wide and naked, and had in them a look of torment and despair. Scarlett hồi tưởng thật mau tới những lúc bắt gặp Ashley nhìn mình với một vẻ kỳ lạ. Lúc đó đôi mắt xám như bức màn hoàn toàn che lấp cảm nghĩ của chàng như mở lớn ra, chứa đựng một vẻ thống khổ và tuyệt vọng. He's been broken-hearted because he thinks I'm in love with Brent or Stuart or Cade. And probably he thinks that if he can't have me, he might as well please his family and marry Melanie. But if he knew I did love him. Chàng đau lòng vì cho rằng mình yêu Brent, Stuart hay Cade, và có lẽ chàng đã nghĩ rằng, nếu không cưới được mình thà làm vui lòng gia đình bằng cách cưới Melanie. Nhưng nếu Ashley biết mình yêu chàng. Her volatile spirits shot up from deepest depression to excited happiness. This was the answer to Ashley's reticence, to his strange conduct. He didn't know. Her vanity leapt to the aid of her desire to believe, making belief a certainty. If he knew she loved him, he would hasten to her side. She had only to. Đầu óc hay thay đổi của nàng bắn vọt từ chỗ ngã lòng sâu xa nhất lên đến cõi phấn khởi cuồng nhiệt. Đó là do bản tánh ít nói và lối xử sự lạ lùng của chàng. Chàng không hề biết lòng tự kiêu của nàng, nổi dậy với sự tiếp sức do lòng thèm muốn tin tưởng của nàng, biến niềm tin thành sự thật. Nếu Ashley biết nàng yêu chàng, chàng sẽ hấp tấp đến với nàng ngay. Nàng chỉ còn. Oh, she thought rapturously, digging her fingers into her lowered brow. What a fool I've been not to think of this till now. I must think of some way to let him know. He wouldn't marry her if he knew I loved him. How could he? Ồ, nàng suy nghĩ một cách say sưa, mấy ngón tay bấu vào trán. Mình thật là ngốc, đã không nghĩ đến điều ấy sớm hơn. Mình phải nghĩ cách biểu lộ cho chàng biết. Chàng sẽ không thể cưới Melanie được nếu biết mình yêu chàng. Làm sao chàng có thể làm như vậy được? With a start, she realized that Gerald had finished and her mother's eyes were on her. Hastily she began her decade, telling off the beads automatically but with a depth of emotion in her voice that caused Mammy to open her eyes and shoot a searching glance at her. As she finished her prayers and Suellen, then Karin, began their decades, her mind was still speeding onward with her entrancing new thought. Scarlett giật mình khi thấy Zara chấm dứt đọc kinh và mẹ đang nhìn nàng chòng chọc. Nàng vội vã bắt đầu lần chuỗi một cách máy móc.
Nhưng giọng nàng lạc hẳn vì xúc động khiến cho Mami hé mắt nhìn với vẻ dò xét. Nàng vừa dứt cầu kinh thì Suellen và kế đó là Ellen tiếp tục. Trí óc nàng lại phóng hết tốc độ tới những cảm nghĩ vừa đột nhập. Even now, it wasn't too late. Too often the county had been scandalized by elopements when one or the other of the participating parties was practically at the altar with a third. Bây giờ cũng chưa trễ lắm. Từ lâu, trong hạt người ta thường đàm tiếu về những vụ cô dâu hoặc chú rể bỏ trốn khi người thứ ba xuất hiện giữa lúc hai họ đang làm lễ cưới trước bàn thờ. And Ashley's engagement had not even been announced yet. Yes, there was plenty of time. Vả lại, lễ đính hôn của Ashley đã được loan báo đâu. Vậy là hãy còn đủ thì giờ. If no love lay between Ashley and Melanie but only a promise given long ago, then why wasn't it possible for him to break that promise and marry her? Surely he would do it, if he knew that Scarlett loved him. She must find some way to let him know. She would find some way. And then, nếu giữa Ashley và Melanie không có tình yêu mà chỉ là sự giao kết từ lâu, thì tại sao chàng lại không thể hủy bỏ lời giao kết này để cưới mình? Chắc chắn chàng sẽ làm vậy, nếu chàng biết mình, Scarlett, yêu chàng. Nàng phải tìm cách cho chàng biết, nàng phải tìm ra một cách nào đó, và rồi. Scarlett came abruptly out of her dream of delight. For she had neglected to make the responses and her mother was looking at her reprovingly. As she resumed the ritual, she opened her eyes briefly and cast a quick glance around the room. Scarlett thình lình tỉnh mộng vì nàng bỏ qua mấy lời sướng họa theo kinh, và Ellen nhìn nàng một cách trách móc. Vừa lấy lại điệu bộ, nàng vừa hé mắt liếc nhìn thật mau quanh phòng. The kneeling figures, the soft glow of the lamp, the dim shadows where the Negroes swayed, even the familiar objects that had been so hateful to her sight an hour ago, in an instant took on the color of her own emotions. And the room seemed once more a lovely place. She would never forget this moment or this scene. Những dáng người quỳ gối, ánh phản chiếu dịu dàng của ngọn đèn, những bóng lờ mờ lắc lư của bọn da đen, và ngay những vật quen thuộc mà nàng rất ghét nhìn cách đây 1 giờ, trong khoảnh khắc đều mang lại những sắc thái do những cảm xúc riêng của nàng. Và một lần nữa, gian phòng hình như là một nơi đáng yêu. Nàng sẽ không bao giờ quên giây phút và cảnh tượng này. Virgin most faithful, her mother intoned. The litany of the Virgin was beginning. And obediently Scarlett responded. Pray for us. As Ellen praised in soft contralto the attributes of the Mother of God. Đức Mẹ trọn đời đồng trinh. Mẹ nàng lâm dâm đọc. Kinh kính mừng Maria bắt đầu. Và Scarlett ngoan ngoãn tiếp. Cầu cho chúng ta. Và Ellen với một giọng trầm dịu, ca tụng biểu tượng của Đức Chúa Trời. As always since childhood, this was, for Scarlett, a moment for adoration of Ellen, rather than the Virgin. Sacrilegious though it might be, Scarlett always saw, through her closed eyes, the upturned face of Ellen and not the Blessed Virgin. As the ancient phrases were repeated. Health of the sick, seat of wisdom, refuge of sinners, mystical rose. They were beautiful because they were the attributes of Ellen. Lúc còn bé, Scarlett thường coi Ellen đáng tôn kính hơn Đức Mẹ nữa. Có thể đó là một ý tưởng phạm thánh. Scarlett thường mở hé mắt nhìn khuôn mặt ngẩng lên của mẹ, chứ không nhìn gương mặt của thánh mẫu lúc lặp lại những câu cũ dích.
sức mạnh cho những kẻ bệnh tật, đức bà tha thứ cho những kẻ có tội, đóa hồng màu nhiệm. Đó là những ngôn từ đẹp đẽ, vì nó là biểu tượng của Ellen. But tonight became of the exaltation of her own spirit. Scarlett found in the whole ceremonial, the softly spoken words, the murmur of the responses, a surpassing beauty beyond any that she had ever experienced before. And her heart went up to God in sincere thankfulness that a pathway for her feet had been opened, out of her misery and straight to the arms of Ashley. Nhưng đêm nay vì khích động, Scarlett nhận thấy trong lễ cầu nguyện, trong những tiếng êm êm, những câu sướng họa thì thầm, một vẻ đẹp vượt lên trên tất cả những gì nàng đã từng chứng kiến. Và nàng dâng trái tim lên cho Thượng Đế, thành thật tạ ơn Ngài đã mở một con đường dưới chân nàng, để đem nàng ra khỏi cảnh khốn cùng và tiến thẳng vào vòng tay của Ashley. When the last Amen sounded, they all rose, somewhat stiffly, Mammy being hauled to her feet by the combined efforts of Tina and Rosa. Pork took a long spiller from the mantelpiece, lit it from the lamp flame and went into the hall. Opposite the winding stair stood a walnut sideboard, too large for use in the dining room, bearing on its wide top several lamps and a long row of candles in candlesticks. Khi tiếng Amen cuối cùng được đọc lên, tất cả cùng đứng dậy, hơi tê người một chút. Mammy gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của Tina và Rosa. Bob lấy cuộn mồi lửa trên kệ, đốt đèn lên, rồi bước ra phòng ngoài. Đối diện với cầu thang là tủ đựng chén bát bằng gỗ hồ đào. Vì quá lớn nên không sử dụng được trong phòng ăn. Bên trên mặt tủ có đặt nhiều đèn và một dãy trúc đài cắm sẵn nến. Pork lit one lamp and 3 candles in, with the pompous dignity of a first chamberlain of the royal bedchamber lighting a king and queen to their rooms. He led the procession up the stairs, holding the light high above his head. Ellen, on Gerald's arm, followed him, and the girls, each taking her own candlestick, mounted after them. Bob thắp xong một ngọn đèn với 3 ngọn nến, rồi với vẻ trịnh trọng của một ngự tiền thị vệ trong nội cung, soi đèn cho đức vua cùng hoàng hậu về thư phòng, dẫn đoàn người lên thang, nâng cao ngọn đèn lên khỏi đầu. Ellen nắm vịn Zora bước theo ông, mấy cô gái, mỗi cô cầm một trúc đài bước theo sau. Scarlett entered her room, set the candle on the tall chest of drawers, and fumbled in the dark closet for the dancing dress that needed stitching. Throwing it across her arm, she crossed the hall quietly. Scarlett về phòng, đặt giá nến lên nóc tủ kéo, và lục lọi trong cái tủ ngầm ở tường kiếm bộ áo khiêu vũ cần phải khâu lại. Kẹp áo trong tay, nàng im lặng băng qua phòng ngoài. The door of her parents' bedroom was slightly ajar and, before she could knock, Ellen's voice, low but stern, came to her ears. Mr. O'Hara, you must dismiss Jonas Wilkerson. Cửa phòng của cha mẹ vẫn còn hé mở. Nàng sắp sửa gõ cửa thì bỗng nghe giọng nói thật thấp nhưng nghiêm nghị của Ellen. Ông O'Hara, ông phải cho Jonas Wilkerson nghỉ việc. Gerald exploded. And where will I be getting another overseer who wouldn't be cheating me out of my eye teeth? He must be dismissed. Immediately. Tomorrow morning. Big Sam is a good foreman and he can take over the duties until you can hire another overseer. Zora to tiếng. Rồi tôi sẽ tìm đâu ra một đứa quản gia khác. Không lường gạt của tôi lấy một xu. Phải đuổi nó lập tức. Ngay sáng mai. Sam khổng lồ là thằng cai giỏi. Nó có thể làm thế công việc cho đến khi ông mướn được người quản gia khác.
Ha! Came Gerald's voice. So. I understand. Then the worthy Jonas sired the. He must be dismissed. Giọng Zara vang rõ. Ha, tôi hiểu rồi. Thì ra cái thằng Jonas xứng đáng của tôi đã thổi phình cái bụng. Phải đuổi hắn ngay. So. He is the father of Emmy Slattery's baby. Thought Scarlett. Oh. Well. What else can you expect from a Yankee man and a white trash girl? Then. After a discreet pause which gave Gerald's splutterings time to die away, she knocked on the door and handed the dress to her mother. Scarlett nghĩ thầm. Thì ra Jonas là cha của đứa bé con Emmy Slattery. Ồ, đúng rồi. Còn đoán xa đoán gần gì nữa đối với một tên Yankee và một đứa con gái da trắng đốn mạc. Cẩn thận chờ cho tiếng càu nhàu của cha mình lắng xuống. Scarlett gõ cửa, trao cho mẹ cái áo rồi về phòng. By the time Scarlett had undressed and blown out the candle, her plan for tomorrow had worked itself out in every detail. It was a simple plan. For, with Gerald's single-mindedness of purpose, her eyes were centered on the goal, and she thought only of the most direct steps by which to reach it. Trong lúc cởi áo ra và tắt nến, nàng phác họa một chương trình làm việc với đủ mọi chi tiết cho ngày mai. Đó chỉ là một chương trình đơn giản, rất hợp với đức tính của Zara, nghĩa là rất quả quyết. Nàng không lơi mắt trước mục tiêu và chỉ nghĩ đến những bước trực tiếp nhất để đạt được thành quả. First, she would be prideful, as Gerald had commanded. From the moment she arrived at 12 Oaks, she would be her gayest, most spirited self. No one would suspect that she had ever been downhearted because of Ashley and Melanie. And she would flirt with every man there. Trước tiên, nàng sẽ làm bộ rất kiêu hãnh, như Zara đã dạy. Ngay lúc đến Teo ốc nàng sẽ làm như tươi vui nhất, không ai có thể ngờ là nàng đang đau xót về chuyện Ashley với Melanie. Nàng sẽ làm dáng với tất cả mọi người. That would be cruel to Ashley. But it would make him yearn for her all the more. She wouldn't overlook a man of marriageable age. From ginger-whiskered old Frank Kennedy, who was Sue Ellen's beau, on down to shy, quiet, blushing Charles Hamilton, Melanie's brother. Điều đó hơi tàn nhẫn đối với Ashley, nhưng nó sẽ làm cho chàng khao khát nàng hơn. Nàng sẽ không bỏ qua một người đàn ông nào còn trong tuổi kén vợ, từ Frank Kennedy dâu đỏ, già sõm, kẻ chồng Casey Suerland, cho tới Charles Hamilton rụt rè mắc cỡ và trầm lặng, em của Melanie. They would swarm around her like bees around a hive. And certainly Ashley would be drawn from Melanie to join the circle of her admirers. Then somehow she would maneuver to get a few minutes alone with him. Away from the crowd. Họ sẽ vây quanh nàng như con ong vây quanh tổ, và Ashley sẽ rời Melanie để nhập bọn với những kẻ ái mộ nàng. Rồi nàng sẽ tìm cách nói chuyện riêng với Ashley vài phút, xa đám đông. She hoped everything would work out that way, because it would be more difficult otherwise. But if Ashley didn't make the first move, she would simply have to do it herself. Nàng hy vọng mọi việc sẽ xảy ra êm thấm và nếu không có thể sẽ khó khăn hơn. Và nếu Ashley không ngỏ lời trước thì chính nàng sẽ làm điều đó. When they were finally alone, he would have fresh in his mind the picture of the other men thronging about her. He would be newly impressed with the fact that every one of them wanted her. And that look of sadness and despair would be in his eyes. Cuối cùng, khi cả hai đã hoàn toàn riêng rẽ,
chàng sẽ nhớ ngay tới hình ảnh những gã đàn ông mới chen lấn quanh nàng. Và Ashley sẽ cảm xúc hơn nữa với sự kiện tất cả những kẻ ấy đều ao ước chiếm được nàng. Và nét buồn thảm pha lẫn thất vọng của hôm nọ sẽ hiện lên ở mắt chàng. Then she would make him happy again by letting him discover that popular though she was, she preferred him above any other man in all the world. And when she admitted it, modestly and sweetly, she would look 1,000 things more. Of course, she would do it all in a ladylike way. Bấy giờ nàng sẽ làm cho chàng khoan khoái trở lại bằng cách để cho chàng thấy, nàng vẫn yêu thích chàng hơn mọi đàn ông trên thế giới. Và khi thú nhận điều đó, nàng sẽ làm ra khiêm tốn, dịu dàng và hàng ngàn phương cách khác nữa. Dĩ nhiên, nàng sẽ thực hiện tất cả những việc đó trong phạm vi của phụ nữ đoan trang. She wouldn't even dream of saying to him boldly that she loved him. That would never do. But the manner of telling him was a detail that troubled her not at all. She had managed such situations before and she could do it again. Nàng sẽ không mơ mộng mà nói một cách trơ tráo là yêu chàng. Đó là một việc không đưa tới thành công. Nhưng chọn cách nào để nói vẫn là một chi tiết chẳng làm nàng bối rối bao nhiêu. Từ trước, nàng đã sắp xếp được những hoàn cảnh tương tự thì nàng vẫn có thể lại làm như thế dễ dàng. Lying in the bed with the moonlight streaming dimly over her, she pictured the whole scene in her mind. She saw the look of surprise and happiness that would come over his face when he realized that she really loved him. And she heard the words he would say asking her to be his wife. Nằm dài trên giường, đắm mình trong ánh trăng, Scarlett hình dung suốt cảnh ấy. Nàng tưởng tượng tới sự ngạc nhiên và hạnh phúc hiện rõ trên mặt Ashley khi nàng xác định là nàng thật lòng yêu chàng, và nàng sẽ được nghe những lời chàng phải nói để cầu hôn. Naturally, she would have to say then that she simply couldn't think of marrying a man when he was engaged to another girl. But he would insist and finally she would let herself be persuaded. Tự nhiên là nàng sẽ trả lời rằng, nàng không thể nghĩ tới chuyện kết hôn với một người đàn ông đã đính ước với một cô gái khác, nhưng chàng sẽ cố van nài và nàng sẽ làm như bị thuyết phục. Then they would decide to run off to Jonesboro that very afternoon in Why, by this time tomorrow night, she might be Mrs. Ashley Wilkes. Kế đó, cả hai cùng quyết định trốn đi Jonesboro ngay xế trưa hôm ấy và... trong đêm mai vào giờ này nàng có thể đã là bà Ashley Wilkes. She sat up in bed, hugging her knees. And for a long happy moment she was Mrs. Ashley Wilkes, Ashley's bride. Then a slight chill entered her heart. Scarlett ngồi bật dậy trong vòng tay ôm gối và trong lúc lâu tràn ngập hạnh phúc, nàng thấy mình đã là bà Ashley Wilkes, vợ của Ashley, nhưng một cảm giác lạnh buốt bỗng xua tới. Suppose it didn't work out this way. Suppose Ashley didn't beg her to run away with him. Resolutely she pushed the thought from her mind. Nếu mọi việc không tiến hành theo một chiều thuận lợi. Nếu Ashley không khẩn cầu nàng trốn đi với chàng. Nàng xua đuổi một cách quả quyết tư tưởng đó ra khỏi óc. I won't think of that now, she said firmly. If I think of it now, it will upset me. There's no reason why things won't come out the way I want them. If he loves me, and I know he does. Mình sẽ không nghĩ tới chuyện đó bây giờ. Nó sẽ làm mình rối trí lên mất. Chẳng có lý do gì mọi việc sẽ không xảy ra theo chiều hướng mong muốn của mình. Nếu chàng yêu mình, và mình biết chàng phải yêu mình. She raised her chin in her pale,
black-fringed eyes sparkled in the moonlight. Ellen had never told her that desire and attainment were two different matters. Life had not taught her that the race was not to the swift. Nàng ngẩng cằm lên, và đôi mắt xanh viền mi đen lấp lánh ánh trăng. Ellen chưa bao giờ nói với nàng rằng điều ước mơ và sự thành tựu là hai việc rất khác nhau. Cuộc sống chưa dạy nàng rằng kẻ thắng cuộc đua không phải chỉ là những người mau nhất. She lay in the silvery shadows with courage rising, and made the plans that a 16-year-old makes. When life has been so pleasant that defeat is an impossibility, and a pretty dress and a clear complexion are weapons to vanquish fate. Nàng nằm xuống trong ánh bạc với lòng can đảm vượt lên, và phác họa những dự định của một cô gái 16 tuổi, mà cuộc đời thật hoàn mỹ, đến nỗi thất bại chỉ là một chuyện không tưởng, còn một cái áo đẹp hay một làn da mịn màng mới là khí giới để chiến thắng số phận.